month. Tuli mu mwezi gwa Jesus Festival. And all roads are leading to Jesus Festival. Era amakubo gonna gatolekeza mu Jesus Festival. I read our theme scripture deliberately and intentionally. Nkikoze kagenderere okusoma ekyawandiikibwa kyaffe kino ekikulu. You know that specifically verse 11 is our theme for this year's Jesus Festival. Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu gwe mutwe omukulu ogwa Jesus Festival. If you look at verse 11 again, it says he shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. But the verse just before that, he says that he shall see of his seed and shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Era aliwangaza ennaku ze, alimuwa ennaku nnyingi, era byonna ebya Mukama birikulaakulana mu mukono gwe. We know that Isaiah 53 is about the Messiah. Tukimanyi nti Isaaya 5:3 oyogera ku mulokozi. It's one of the most powerful and most direct messianic prophecies in the Old Testament. Bwe bumu ku bunnabbi obwogera ku mulokozi mu ndagaano enkadde. So if this is Jesus, ono babanga Yesu, they are speaking about his children. Boogera ku baana be. Take me back to verse 10, my brother. In verse 10 he says he shall see of his seed. Olw'ekkumi agamba nti aliraba ezzadde lye. And he's saying that the seed is coming out of his soul being offered as an offering. Agamba nti ezzadde lye liva mu kuba nti yawaayo omwoyo gwe. So you see, Jesus was put to grief. Yesu yassibwa mu nnaku. And poured out his soul as an offering for sin. N'afukumula omwoyo gwe ng'ekiweebwayo ky'ekibi. And he produced seed. N'azaala ezzadde. Now in the original Hebrew, this word seed is the same for children or progenitor. Ekigambo kino seed kitegeeza zadde. Descendants or offsprings of somebody. Ezzadde ly'omuntu. So who are the children of Jesus? Abaana ba Yesu be baliwa. According to this verse, Jesus has got children. Okusinziira ku lunyiriro Yesu alina abaana. And yet when we look in the natural sense, bwe tutunuulira mu buliwo, Jesus didn't have biological children. Yesu teyalina baana ba mubiri. He didn't even marry. Teyawasa na kuwasa. Even Apostle Paul, the great evangelist in the New Testament, n'omutume Pawulo omubuulizi nnakinku, we don't know any of his biological children. Tetulina n'omu ku baana be ab'omubiri gwe twali tumanyi. He didn't even marry. Teyawasa. And yet they are said to have so many children. Naye ng'ate boogerebwako okuba nti balina abaana bangi. So where are these children they are talking about? Abaana bano be boogerako baliwa? These are spiritual kids. Bano baana ba mwoyo. These are children who are born again. Be bana abazaalibwa omulundi ogwokubiri abalokole. These are born not in the flesh but in the spirit. Be baba batazaalibwa mu mubiri wabula mu mwoyo. So today I want to speak about the blessing of children. Leero njagala kwogera ku mukisa ogw'abaana. Tell your neighbor you need to multiply and subdue the earth. Gamba mulirwana nti oteekeddwa okwekubisaamu era olye ensi, ojjuze ensi. But we do that differently from the Old Testament and the New Testament. N'ekyendagaano enkadde kyanjawulo nnyo ku butabo tukikola mu mpya. In the Old Testament it was real physical biological children. Mu ndagaano enkadde baali baana ba mubiri. In the New Testament, I'm going to show you the difference. Mu ndagaano empya ngenda kukulaga enjawulo. We now bear children in the spirit. Kati abaana tubazaala mu mwoyo. You can have kids even before you get married. Osobola okuba n'abaana ne bw'oba nga tonnaba kuwasa oba kuwasibwa. In the spirit. Mu mwoyo. You can bear kids even when you're very old. Osobola okuzaala abaana ne bw'oba nga okaddiye. Because this is spiritual. Kubanga kino kya mwoyo. Tell your neighbor, are you following? Gamba mulirwano waayo ogoberera. I'm taking you on a very interesting journey today, and I'm going to show you the differences in the Old and the New Testament. Nyina olugendo lw'enkutwalako ngenda kulaga enjawulo wakati w'empya n'enkadde. In the Old Testament, mu ndagaano enkadde, from the days of Adam, the blessing was in children. Okuva mu nnaku za Adamu omukisa gwali mu baana. Genesis 1:28. Lubereberye 28. Bible says he blessed Adam and Eve. Bible egamba nti n'awa Adamu ne Eve omukisa. And God said to them, n'abagamba
be fruitful and multiply. mubale ebibala era mwekubiseemu. The question is, how does Adam and Eve multiply and be fruitful? Ekibuzo kiri nti beekubisaamu batya era ne babala ebibala? By bearing many children. Bato nga bazadde abaana bangi. He says, multiply and replenish the earth Agamba nti mwekubiseemu era mujjuze ensi and subdue it. mugirye. How is Adam and Eve able to subdue the earth? Adamu ne Eve basobola batya okugyemulula ensi? Through their children. Okuyita mu baana baabwe. They can reign in China and in Asia and in Africa and in Europe. Basobola okufuga mu Africa, Bulaaya, China, Asia. So God tells them, bear many children Wano Mukama bagamba nti muzaale abaana bangi so they can take dominion over the whole earth. basobole okufuga ensi. That was the blessing God gave to Abraham, to Adam and Eve. Gwe gugwo omukisa Mukama gwe yawa Adamu ne Eve. After the flood, he says to Noah, Oluvannyuma lw'amataba yagamba Nowa in Genesis chapter 9, verse 1, lubereberye 9, he told him, be fruitful and multiply yamugamba nti mubale ebibala era mwekubiseemu and replenish the earth. era mujjuze ensi. That is the same commandment he gave to Adam and Eve. Kye kiragiro kye kimu kye yawa Adamu ne Eve. When he wanted